wanted to show you what the church is going to be look like when you start coming again. We're going to be practicing social distancing for some time. Please remember to bring your mask and hand sanitizer. Estaremos practicando la distancia social por mucho tiempo. Esperamos traigan su máscara y su gel sanitario para sus manos. The main door we'll be coming in is the one right here in the narthex that you saw from the outside. And we will have most of the narthex cordoned off, though there will be the ability to go to use the bathrooms. Estaremos usando la puerta principal, como ya observaron, estaremos entrando por esta puerta y todo está acordonado. Las áreas de los baños está disponible para su uso. Through the summer, during the weekends, we'll be asking everybody to come. The first part of the alphabet one Sunday, last part of the alphabet the second Sunday. Durante el verano vamos a estar pidiendo que vengan la primera parte del alfabeto un domingo y la segunda parte el próximo domingo. We've sectioned off the pews so every third pew is available. Hemos separado las bancas y podrán utilizar cada tercera banca, utilizarla para sentarse. There will be a lot of little details we can go over later on. I'd like to talk about one of them as an example. Tenemos muchos detalles al momento y pues voy a dar unos ejemplos a después. For example, we will be cleaning the pews and the bathrooms between masses. Kneelers will take a lot of time, so we're planning on asking people to not use kneelers for the time being. Estaremos limpiando entre misa y misa las bancas, los reclinatorios y los baños. Y por favor, le pedimos que no utilicen los reclinatorios para arrodillarse, sino mantenerse sentados o arrodillados en el piso. Another example is so that we are not passing a basket around, we will be able to deposit our collection on the way in or out at the main door. A la hora de la colecta no vamos a pasar las canastas, sino las tendremos a la entrada de la puerta. Podrá usted depositar su colecta al principio de la misa, al entrar o a su salida. In the same way, so that we are not touching hymnals everyone else has touched. Al mismo tiempo no vamos a estar tocando los libros de canto porque no los vamos a utilizar. We've taken everything out of the pews. Todo está fuera de las bancas para que no tengan uso ninguno. Everyone will be picking up a one-time use worship aid as you come in. Al entrar a la iglesia van a recoger una hojita que tiene la misa impresa para seguirla. Beyond that, we will worship every Sunday. A pesar de todo, vamos a tener misa cada domingo. During communion, I will try not to touch anyone. So, please don't move your hands or your head as you receive communion. A la hora de tomar la comunión, voy a tratar de no tocar a nadie. Por favor, trate de tener sus manos derechas y no de estar mirando alrededor nada. We'll talk more. You're in my prayers. Hablaremos más adelante y ustedes están en mis oraciones. We've set up a confessional in this corner of the church so that when we're having the sacrament of reconciliation, we can have privacy and at the same time safe distancing. Hemos puesto aquí un confesionario para no estar usando los que tenemos. Está puesto de manera que se va a mantener la distancia y también el respeto al sacramento. As always, if you need anything, contact us at the office. We'll get back with you as soon as possible. Si necesitan algo de nosotros, por favor llámenos a la oficina y los contactaremos lo más pronto posible. You are all in my prayers. Ustedes todos están en mis oraciones. God bless. Dios les bendiga.